The verdict is out that fish from Lake Nakuru, which you may have already eaten, is full of toxins, according to the latest report by the Kenya Fisheries Service. The report comes in the wake of an inquiry by the Senate Committee on National Security on the disappearance of fishermen in the lake, where the KWS Director General alerted the country that most of the tilapia being consumed in the country is sourced illegally from Lake Nakuru. As NTV's Bridget Singana now reports. For the last 5 years, residents living in Barut along the border with the Lake Nakuru National Park have become fisher folk after the lake swallowed their farmlands and homes. By day, some fishermen draw the nets cast in shallow waters, but by night, motorboats travel into Lake Nakuru's deep waters, where the catch is always bigger and plenty, making the lake a fisherman's haven, albeit illegally. Lake Nakuru is not a gazetted fishing site, and the harvesting of fish from its waters is poaching, according to the Kenya Wildlife Service. Saa hii Victoria hakuna samaki, hii ndio samaki. Hata hizo hoteli kubwa kubwa wanaenda wanalala huko, sijui wamepeleka sijui nini out hata hao wanakula hii samaki. The report by the Kenya Fisheries Service says that the tilapia from Lake Nakuru has high levels of heavy metals that, when consumed for a long time, could lead to serious health complications affecting the heart and kidneys and may increase the risk of cancer. The traces of heavy metals found in the fish from Lake Nakuru are lead, mercury, cadmium, and arsenic, with lead and mercury recording levels above internationally accepted standards. But for the residents who lost their homes and livelihoods, the lake has given them a new lease of life. Hii samaki naenda mpaka nje, hata tuseme hata ngambo hii samaki naenda. Hatujaona iko na poison yoyote. Na hakuna mtu amekuwa mgonjwa. Kwanza hata baimbi hii ni tawa. Hii samaki ni smart sana. Watu wamekuwa wakikula samaki, hatujawahi sikia mtu amekufa, hatujawahi sikia tatizo lolote kutokana na hii swala la samaki. Kwa hivyo hatujui kama ya kwamba inaweza ua mtu. In March, KWS Director General Erastus Kanga sounded the alarm over public safety for the consumption of tilapia from Lake Nakuru, even in the fish-producing zones in the country. And the crisis could have a regional impact in the long term. Serikali anasema eti kuna sumu, lakini hakuna sumu. Hii samaki inaenda outside Africa hadi Uganda. Kuna hata wenye wanatoka Uganda wako hapa wanachoma hii samaki wanapeleka huko Tanzania, Rwanda. Sasa hiyo mambo ya sumu, mimi nakulanga hii samaki. Hata sasa hii ukienda kwa nyumba yangu utapata kama hiyo kitu naenda kukula saa 7 na ugali. Hii samaki zinapelekwa mpaka huko Homa Bay, Migori, kila mahali. Na sisi hatujawahi ona kama imeua mtu. The report recommends the halting of fishing activities in Lake Nakuru. The study by the Kenya Fisheries Service in collaboration with the Kenya Wildlife Service over the safety of fish from Lake Nakuru is the second to be done by a government institution. The first was done by Kemfree, and the verdict was the same, that the fish was not safe for public consumption. However, the challenge is with the government in protecting or prohibiting the sale of fish from Lake Nakuru to the public. Bridget Ngana, NTV, Nakuru.